Ajurrumiyya, the Arabic text with the vowels, and an English translation by Abu Abdullah Muhammad ibn Ajurrum al-Sinhaji, translated by J.J.S. Perone. Section 1, Chapters 1 to 8. 1. Chapter on the Sentence. A sentence is a compound expression which adequately conveys our meaning. It consists of three parts: the noun, the verb, and the particle which has a signification. The noun is known by khafd, the inflection of the genitive, by tanween, and by the addition of the article. The particles of khafd are min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam, and the particles of adjuration, namely waw, ba, and ta. The verb is known by qad, sin, and sawfa, and the quiescent ta of the feminine gender. The particle is a word to which neither the sign of the noun nor that of the verb applies. 2. Chapter on Inflection and its parts. Inflection is the change of the last syllable of words according to the difference of the words which expressly or virtually govern them. The parts of inflection are four: raf', nasb, khafd, and jazm. Note, the terms raf' and nasb applied to nouns denote respectively the nominative and accusative, as khafd does the genitive. When applied to verbs, they refer respectively to the indicative and subjunctive moods, as jazm does to the conditional. See Shire's Grammar, page 213. Endnote. Of these, raf', nasb, and khafd belong to nouns, which are not susceptible of jazm, and of the same, raf', nasb, and jazm are peculiar to verbs, which do not admit khafd. 3. Chapter on the knowledge of the signs of inflection. Raf' has four signs: dhamma, waw, alif, and noon. Dhamma is the sign of raf' in four cases: in the singular of the noun, in the irregular plural, in the regular feminine plural, and in the aorist of the verb, when no addition is made to its termination. Waw is the sign of raf' in two cases: in the regular plural masculine, and in the five following words: abuka, akhuka, hamuka, fuka, and dhu malin. Alif is the sign of raf' exclusively in the dual of nouns. Noon is the sign of raf' in the aorist of the verb, when there is added to it the pronoun of the dual, or the pronoun of the plural, or the pronoun of the second person feminine singular. Nasb has five signs: fathah, alif, kasra, ya, and the apocope of noon. Fathah is the sign of nasb in three cases: in the singular of the noun, in the irregular plural, and in the aorist of the verb, when nothing is added to its termination, and when it is under the influence of a nasb governing word. Alif is the sign of a nasb in the five nouns. For example, ra'aytu abaka wa akhak, and the like. Kasra is the sign of nasb
In the regular plural feminine, ya is the sign of nasb in the dual and plural. The apocope of noon is the sign of nasb in verbs whose raf' is determined by noon. Khafd has three signs: kasra, ya, and fatha. Kasra is the sign of khafd in three cases: in the declinable noun singular, in the irregular declinable plural, and in the regular plural feminine. Ya is the sign of khafd in three cases: in the five nouns, in the dual, and in the plural. Fatha is the sign of khafd in the noun which is indeclinable. Jazm has two signs: sukun and apocope. Sukun is the sign of jazm in the aorist of the verb whose termination is regular. Apocope is the sign of jazm in the aorist whose termination is irregular, and in verbs whose raf' is determined by noon. 4. Chapter on the inflected words. The inflected words are of two classes. One class is inflected with vowels, and the other with consonants. Those which are inflected with vowels are of four kinds: the noun singular, the irregular plural, the regular plural feminine, and the aorist of the verb, which has nothing added to its termination. All these words are characterized in raf' by dhamma, in nasb by fatha, in khafd by kasra, and are jazmated with sukun. To these there are three cases of exceptions: the regular plural feminine, which in nasb has kasra; the indeclinable noun, which in khafd has fatha; and the aorist of the verb, irregular in the last syllable, which is jazmated by the apocope of the final syllable. Those words which are inflected with consonants are of four kinds: the dual, the regular plural masculine, the five nouns, and the five following verbal forms, namely yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. The dual is characterized in raf' by alif, and in khafd and nasb by ya. The regular plural masculine has waw in the nominative and ya in the accusative and genitive. The five nouns have waw in the nominative, alif in the accusative, and ya in the genitive. The five verbal forms are characterized in raf' by noon, and in nasb and jazm by the apocope of the same letter. 5. Chapter on the verbs. Verbs have three tenses: the madi, preterite; the mudari', aorist; and the amr, imperative. Thus, idrab, yadribu, darb. The preterite has always a fatha in the last syllable, the imperative always jazm. The aorist is the form which commences with one of the four servile letters comprised in the technical word anaitu, and it is always in raf', except when it is influenced by a word governing nasb or jazm. The particles which govern nasb are 10, namely an, len, idha, kay, likay, lamu kay, and the lam of negation, hatta, and the corresponding particles, that is, those which introduce the apodosis, fa, waw, and aw. The particles which are followed by jazm are 18, namely lem, lemma, alem, alemma, the lam of command and entreaty, la in forbidding and entreating, in, ma, man, mahma, idma, ayyun,
متى أيان أين أني حيثما كيفما, and either in poetry. 6. Chapter on the nouns in Raf'. The nouns in Raf' are of 7 kinds, namely the agent and the patient whose agent is not named, the subject and its predicate, the subject of kunna, and the analogous verbs, the predicate of inna and the analogous particles, and the word in apposition with the raf'ated form, which is of 4 kinds, namely adjective, conjunctive, corroborative, and permutative. 7. Chapter on the agent. The agent is the noun in Raf' whose action is previously mentioned. It is of 2 kinds, when the agent is expressed and when it is contained in the verb, literally open and concealed. The agent is expressed when one says qama zaydun, stetit zayd, etc. It is implied when one says darabtu werberawi. 8. Chapter on the patient whose agent is not named. This is the noun in Raf' whose agent is not expressed with it. When the verb is in the preterite, the first syllable has dhammah and the penultimate kasra. But when the verb is in the aorist, the first syllable has dhammah and the penultimate fathah. The patient is of 2 kinds, expressed and contained in the verb. It is expressed when one says ضُرِبَ زَيْدٌ وَرْبَرَاتُس est Zayd, etc. It is implied when one says ضَرَبْتُ وَرْبَرَاتُسُمْ, etc. and the like. End of section 1. Recording by Abu Jalal. Recorded in Oxford, England. Section 3 of Ajurrumiyya. The Arabic text with the vowels and an English translation. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Abu Jalal. Ajurrumiyya. The Arabic text with the vowels and an English translation by Abu Abdullah Muhammad ibn Ajurrum al-Sinhaji, translated by J.J.S. Perone. Section 2. Chapters 9 to 16. 9. Chapter on the subject and predicate. The subject is the noun in Raf', the nominative, uninfluenced by any expressly governing words. No, the predicate is the noun in Raf' which belongs to the subject. For example, Zaydun qa'im, Zayd est stans, etc. The subject is of 2 kinds, expressed and implied. It is expressed when mention has already been made of it. It is implied in 12 words, namely ana, nahnu, ente, etc. As for instance, ana qa'im, nahnu qa'imun, and the like. The predicate is also of 2 kinds, simple and not simple. It is simple in such expressions as Zaydun qa'im, etc. It is not simple in 4 cases: when it consists of a preposition and the word governed by it, when it is adverbial, when it consists of a verb with its agent, and when it is a subject with its predicate. Thus, Zaydun fid dar, Zayd est in domo, and Zaydun indek, Zayd est apud te, and Zaydun qama abuh, Zayd stetit pater eius, and Zaydun jariyatuhu dhahiba, Zayd serwa eius abit. 10.
Chapter on the governing words which exercise an influence on the subject and the predicate. These are of three kinds: kana and the analogous verbs, inna and the analogous particles, and dhanna and the analogous verbs. As to kana and the analogous verbs, they always have the noun, the subject, in raf' and the predicate in nasb. They are kana, asa, etc. 13. And the different tenses of them, as kana yakun, kun, and asbaha yusbihu, isbah. Thus, kana zaydun qa'iman, literally Zayd est stantem, and the like. As regards inna and the corresponding particles, they have the noun in nasb and the predicate in raf'. They are inna, anna, etc. 6. Thus, inna Zaydan qa'im, literally quod ad Zayd ille est stans. Inna and anna are used to give force to the expression in a way of corroboration. Lakinna in exception, ka'anna in comparison, later in expressing a wish, and la'alla in expressing hope and possibility. Dhanantu and the analogous verbs have the noun and its predicate in nasb, because they are both of them the object of the verb. The verbs of this kind are dhanantu, hasibtu, etc. 10. Thus, dhanantu Zaydan muntaliqan, and so on. 11. Chapter on the adjective. The adjective is a word in apposition with that to which it belongs, whether it be in raf', in nasb, or in khafd, whether it be definite or indefinite. For instance, qama Zaydul aqil, etc., etc. It is definite in 5 cases: as personal pronoun, for example, ana and ente; as proper name, for example, Zayd and Makkah; as demonstrative pronoun, for example, hadha, hadhihi, haula'; as noun with the article, for example, al-rajul, al-ghulam; and every word which is placed in conjunction with any one of these 4. Indefinite is every noun which comprehends a whole species without marking any individual of the species rather than another; consequently almost every word which takes the article, as al-rajulu wal-faras. 12. Chapter on the conjunctive word. The particles of conjunction are 10, namely wa, fa, thumma, etc., and hatta in some cases, and if by means of them you unite a word to a word in raf', it is also placed in raf'; if to a word in nasb, it is placed in nasb; if to a word in khafd, it is placed in khafd; if to a word in jazm, it is itself jazmated. Thus, qama Zaydun wa amrun, etc., etc. 13. Chapter on the corroborative. The corroborative is a word in apposition with the corroborated word, like it is in raf', in nasb, or in khafd, and is definite. It occurs in certain words, as an-nafs, etc., and ajma', and the appositives of ajma', namely akta', etc., etc., as qama Zaydun nafsahu, etc. 14. Chapter on the permutative. The permutative occurs when one noun is changed for another, or one verb for another, and it follows it in the whole of its inflections; that is, the word which is substituted is always of the same inflection as the word for which it is substituted. It is of 4 kinds: the change of one thing for another, the change of a part for the whole, the change of the content for the containing, and the change in mistake. Thus you say, ja'ani Zaydun akhuk,
Zayd came to me, I mean thy brother, and I ate the cake, I mean a third part of it, and Zayd, I mean his learning, was useful to me, and I saw Zayd, I mean the horse. In the last instance one would say al-faras, but makes a mistake and says Zayd instead. 15. Chapter on the nouns in Nasb. The words used in Nasb, the accusative, are 15 in number, namely the object of the transitive verb, the infinitive, the adverb of time, the adverb of place, the word of circumstance, definition, exception, the noun governed by la, the vocative, the predicate of the verb kana and the analogous verbs, the noun governed by inna and the analogous particles, the object on account of which a thing is done, the object wherewith, and lastly the word in apposition with the word in nasb, which is of 4 kinds, namely adjective, conjunctive, corroborative, and permutative. 16. Chapter on the object of the transitive verb. This is the noun in nasb, on which the action of the verb passes. For example, ضُرِبَتْ Zayd, etc., and it is of 2 kinds, expressed and implied. The expressed is something already mentioned. The implied is twofold: connected, that is joined as an affix to the verb, and unconnected, that is forming a word by itself. The connected is of 12 forms, as ضربني, etc. The unconnected is also of 12 forms, as إياي, etc. End of section 2. Recording by Abu Jalal. Recorded in Oxford, England. Section 3 of Ajurrumiyya, the Arabic text with the vowels and an English translation. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Abu Jalal. Al-Ajurrumiyya, the Arabic text with the vowels and an English translation by Abu Abdullah Muhammad ibn Ajurrum al-Sinhaji, translated by J.J. Esperone. Section 3, chapters 17 to 26. 17. Chapter on the infinitive. The infinitive of the noun in nasb, which occupies the 3rd place in the conjugation of the verb, as ضرب, preterite, يضرب, aorist, ضربا, infinitive, and it is of 2 kinds, homonymous and synonymous. When it is of the same root as the verb, it is homonymous, as قتلته قتلا. When it has the same meaning as the verb, without being of the same root, it is synonymous, as جلست قعودا, etc. 8. Chapter on the adverbs of time and place. The adverb of time is a noun denoting time, placed in the accusative with the same meaning as if it were preceded by the preposition fi, thus al-yawm, today, and the like. The adverb of place is a noun denoting locality, placed in the accusative, with the same meaning as if it were preceded by the preposition fi, as amama, before, and the like. 19. Chapter on the word of circumstance. The word of circumstance is the noun in nasb, the accusative, which explains something that is uncertain as regards external circumstances. For example, جاء زيد راكبا, Zayd came riding, and the like. The word of circumstance is always indefinite, without the article, and stands only at the end of the sentence, but the word to which it belongs is always definite. 20. Chapter on the defining word. The defining word is the noun in nasb which explains something that is uncertain as regards the essence of a thing, as for instance, تصبب زيد عرقا, etc., etc.,
It is always indefinite and stands only at the end of a sentence. 21. Chapter on the exception. The particles of exception are 8, namely ghayr, illa, etc. The word accepted by means of illa is in nasb, when the sentence is affirmative and complete. Thus, قام القوم إلا زيدا. The people stood except Zayd. But when the sentence is negative and complete, it may have the permutative or the nasb, according to the rules of exception. Thus, ما قام أحد إلا زيد, or إلا زيدا. And if the sentence be defective, it, the thing accepted, depends upon the governing words, not upon the particle of exception. As for instance, ما قام إلا زيد. There stood not anyone but Zayd. I beat not anyone but Zayd, etc. The sentences are elliptical, the words in brackets not being expressed. The word accepted by ghayr, siwa and suwa, is always in khafd, and the word accepted by khala, ada, and hasha may stand either in khafd or in nasb, as قام القوم خلا زيدا, or Zayd, etc. 22. Chapter on the negation la. Know that the negation la nasbates the indefinite word without tanween when it immediately precedes an indefinite word, and the negation la is not repeated, as la rajulun fid dar, literally non est virum in domo. When it does not immediately precede the indefinite word, it must be followed by the nominative and tanween, and the negation la must be repeated, as non est in domo vir neque femina. When it is repeated, it may or may not exercise its influence. La rajula fid dari wa lam ra'ah. Or, if one will, one may say la rajulun and lam ra'tun. 23. Chapter on the vocative. The vocative is of 5 kinds: the vocative of the simple proper name, of the indefinite word in a special sense, of the indefinite word in a not special sense, of the word which has another depending upon it, and of the word assimilated to such a word. As regards the simple proper name and the indefinite word used in a special sense, they are always formed with dhamma without tanween, as ya rajulu, ya zayd. As to the other 3 kinds, they are always in nasb. 24. Chapter on the object on account of which. This is the noun in nasb which one employs to show the reason why the action takes place, as قام زيد إجلالا لعمر, etc. 25. Chapter on the object wherewith. This is the noun in nasb which one employs to denote the object with which the action is done, as جاء الأمير والجيش, the Emir came with his army, etc. As regards the predicate dependent on kana and the analogous verbs, and the noun governed by inna and the analogous particles, both have been already mentioned in the chapter on the nouns in raf'. The word in apposition is similar, and has also been mentioned in the same place. 26. Chapter on the nouns in khafd. The nouns khafdated, that is, placed in the genitive, are of 3 classes. A noun may be in khafd either as governed by a particle, or as being in construction with another noun, or as being in apposition with another word in khafd. As regards the word in khafd governed by a particle, this takes place after the particles min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam, and the particles of adjuration, namely waw, ba, ta, and waw in the meaning of rubba, and also with mudh and mundhu. As regards the word put in khafd in construction with another noun, we have an instance in such an expression as غلام زيد, the slave of Zayd. This, however, is of 2 kinds. It is either equivalent to the relation expressed by the particle lam,
as in the preceding example, or it is equivalent to that expressed by the particle min, as thawbu khaz, a garment made of silk, etc., etc. End of section 3. Recording by Abu Jalal, recorded in Oxford, England. Section 4 of Ajurrumiyya, the Arabic text with the vowels and an English translation by the Reverend J.J.S. Perone, M.A. Original work by Abu Abdullah Muhammad ibn Ajurrum al-Sinhaji. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Abu Jalal. هذا تسجيل ليبريفوكس. جميع تسجيلات ليبريفوكس في مجل العام. لمزيد من المعلومات أو للمشاركة زوروا الموقع librivox.org. المقدمة الآجرمية، تأليف الشيخ أبي عبد الله محمد بن داود الصنهاجي. باب الكلام. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالودع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين والسوف وتاء التأنيث الساكنة. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. باب الإعراب وأقسامه. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأقسامه 4: رفع ونصب وخفض وجزم. فالأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. باب معرفة علامات الإعراب. للرفع 4 علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء 5 وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير التثنية أو ضمير المؤنثة الواحدة المخاطبة. وللنصب 5 علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في 3 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء إذا دخل عليه ناصب. وأما الألف
فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما الحذف النون فتكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون. وللخفض 3 علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في 3 مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، والجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في 3 مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وللجزم علامتان: السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. فأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون. باب المعربات. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات 4 أنواع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك 3 أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. والذي يعرب بالحروف 4 أنواع: تأنيثة، وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وهي يفعلان، وتفعلان، ويفعلون، وتفعلون، وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وتنصب وتخفض بالياء. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. باب الأفعال. الأفعال 3: ماض، ومضارع، وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد 4 يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فالنواصب 10، وهي أن، ولن، وإذا، وكي، ولام كي، ولام الجحود، وحتى، والجواب بالفاء، والواو وأو. والجوازم 18، وهي لم، ولما، وألم، وألما، واللام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن، وما، ومن، ومهما، وإذما، وأي، ومتى، وأيان، وأين، وإني، وحيثما،
وكيفما، وإذا في الشعر خاصة. باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات 7، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسم فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام أخوك ويقوم أخوك. والمضمر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربتا وضربوا وضربنا. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمرو ويكرم عمرو. والمضمر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وما أشبه ذلك. End of section 4. Recording by Abu Jalal. نهاية التسجيل. Section 5 of Ajurrumiyya, the Arabic text with the vowels and an English translation by the Reverend J.J.S. Perone, M.A. Original work by Abu Abdullah Muhammad ibn Ajurrum al-Sinhaji. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Abu Jalal. هذا تسجيل LibriVox. جميع تسجيلات LibriVox في مجل العام. لمزيد من المعلومات أو للمشاركة زوروا الموقع LibriVox.org. باب المبتدئ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم وزيدان قائمان والزيدون قائمون. والمبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. والخبر قسمان: مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. وغير المفرد 4 أشياء: الجار
والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي 3 أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها، نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخصا. ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي وللتوقع. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب الاسم والخبر على إنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول قام زيد العاقل ورأيت زيد العاقل ومررت بزيد العاقل. والمعرفة 5 أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام. وما أضيف إلى واحد من هذه ال4. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. باب العطف. وحروف العطف 10، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى. في بعض المواضع فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر. باب التوكيد. التوكيد تابع للموكد
المؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول قام زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم أجمعين. باب البدل. البدل إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو على 4 أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك جاءني زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيد الفرس. أردت أن تقول الفرس فغلطت فبدلت زيدا منه. باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والمفعول من أجله والمفعول معه والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. End of section 5. نهاية التسجيل. Section 6 of Ajurrumiyya, the Arabic text with the vowels and an English translation by the Reverend J.J.S. Perone, M.A. Original work by Abu Abdullah Muhammad ibn Ajurrum al-Sinhaji. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Abu Jalal. هذا تسجيل LibriVox. جميع تسجيلات LibriVox في مجل العام. لمزيد من المعلومات أو للمشاركة زوروا الموقع LibriVox.org. باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان: متصل ومنفصل. فالمتصل 12، نحو قولك ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل 12، نحو قولك إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو قولك ضرب يضرب ضربا. وهو قسمان: لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قولك قتلته قتلا.
وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا. باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وثم وما أشبه ذلك. باب الحال. الحال هو اسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا، وركبت الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها. ولا يكون إلا ناكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. باب الاستثناء. وحروف الاستثناء 8، وهي إلا وغير والسوى والسوى والسواء وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام موجبا تاما، نحو قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيها البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. وأما المستثنى بغير وسوى والسوى والسواء مجرور لا غير، والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد، وعد عمرا وعمر، وحاش زيدا وزيد. باب لا. اعلم أن لا تنصب النكرة من غير تنوين إذا باشرت النكرة ولم يتكرر لا، نحو لا رجل في الدار. وإن لم تباشرها وجب الرفع والتنوين، ووجب تكرار لا. لا في الدار رجل ولا امرأة. وإن تكررت جاز إعمالها والغاؤها، نحو لا رجل في الدار ولا امرأة.
وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. باب المنادى. المنادى 5 أنواع: المفرد العلم، والناكرة المقصودة، والناكرة غير المقصودة، والمضاف، والمشبه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك. باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هنالك. باب مخفوضات الأسماء. المخفوضات 3: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، وبواو رب وبمذ ومنذ وأما. ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام نحو غلام زيد، وما يقدر بمن نحو ثوب جز وباب ساج وخاتم جديد وما أشبه ذلك. تم. End of section 6. Recording by Abu Jalal. Recorded in Oxford, England. End of Ajurrumiyya, the Arabic text with the vowels, and an English translation by the Reverend J.J.S. Perone, M.A. Originally by Abu Abdullah Muhammad ibn Ajurrum al-Sinhaji. نهاية التسجيل. نهاية الأجرمية.